Meet Yurii, a Ukrainian truck driver working for Girteka Logistics, one of the biggest transport companies of Europe. Through the fault and the callous attitude of Girteka, Yurii almost died while being on the road. The experience left him handicapped and bankrupt. December 2020. While much of Europe is in lockdown, Yurii is crisscrossing the continent, hauling for leading multinational companies and brands such as Amazon and IKEA. He's been on the road for 11 months in a row, without a single day off. He's been forced to break EU driving and rest period rules, having to work basically inhuman long hours. Yurii works, lives and sleeps in his cabin. Постоянное недосыпание, ночная езда. Получилось так, что постоянное переутомление. У меня температура была, такое состояние непонятное. Я спать мог только сидя в кресле, потому что если я ложусь, я начинаю задыхаться. Я не ел уже недели две, получается. Я что не скушаю, у меня рефлекс рвоты получался. Фирма ничего не сделала. Что ж фирма? Despite his every effort to alert his superiors about his declining health, he's simply told to finish his itinerary, from Murcia in Spain to Prague, the capital of the Czech Republic. Fortunately, he's not alone. He has a trainee driver learning the trade as company. Это даже студент объяснял, что говорит уже плохо там ему, то такой был совет нам, чтобы еще неделю, дней 10 доработать. Ну так, чтобы сразу вот, хорошо, мы поняли, мы там давай в больницу, или мы там это, нет там. Prague, Christmas Eve. Yurii is in the worst shape he's ever been. Hardly able to stand on his feet, his trainee helps him into the shower. Yurii collapses. The people at the filling station find him lying on the shower floor, covered in blood. Буквально 5 минут мне хватило, потому что когда горячая вода пошла на голову, я сразу отключился. Меня, такое, моментами за руки вытягивали с этого. И потом очутился, когда мне уже дали там что-то дышать, в скорой помощи. Yurii was rushed to the hospital where he finally received medical treatment and proper care. He was diagnosed with kidney failure and heart problems. Первый день позвонил менеджер, спросил, что у меня. Я ему объяснил ситуацию, он не поверил, потому что он набрал студента. И упрашивали студенты, или я не набухался, или не пьяный я был. Скинул им фото на Viber, что диагноз мне поставили такой. Там был перечень полностью, там почки, микроинсульты, то все, там есть много. И менеджер мне сказал, давай лечись и выезжай. Luckily for Yurii, the trade unions got to him in time. I think if it wasn't about us, Yurii would simply be a dead guy. It's heartbreaking. And it's even more heartbreaking that it would not be needed if companies simply would have respected the law. If Girteka had respected their own UN Global Compact assessments, this would not have happened to Yurii. Yurii's story stands in stark contrast to Girteka's sustainability reports on labor and human rights. Is their commitment to the United Nations Global Compact for real, or simply a public relations stunt? In the media, Girteka's CEO confirms he's personally involved in Yurii's case. Teko man gilintis į tos klausimus, ir ne tik sveikatą bendrai, o kiekvieną konkretaus žmogaus sveikatą. Jie yra labai jautrūs klausimai ir labai svarbus. Tai kitaip kalbant apie
žmogaus problemos su sveikata įmonė nebuvo žinoma ir Not aware? Didn't they receive Yuri's plea for help while he was on the road? Girteka arranges transportation to move Yurii to a Lithuanian hospital for further treatment. He's promised that he would be transferred as quickly and comfortably as possible. Доктор этот, который мне выдавал выписки, когда я уже уходил из больницы, я ему он спросил, что уже пришла машина, говорю, да, говорит, какая, хочешь, будешь лежать, я говорю, нет, грузовая. Он говорит, как грузовая? Удивился до такой степени, говорит. A lorry? Seriously? Would a proper employer and a supposedly responsible company act in such a way? Vėlgi draudimas yra, tai nėra mūsų kaštų klausimas absoliučiai. Per COVID periodą buvo paprasčiausias ir greičiausias būdas dasigauti iš Čekijos iki Šiaulių miesto, jeigu neklystu. The fastest way? Really? Yurii and the trainee were not allowed to leave immediately to the hospital in Lithuania. No, there was a load to be picked up first. Dreading the fact of having to spend more nights in the cabin, for the first time in his life, Yurii was actually afraid he might die. Да, у меня же стояли эти еще трубки, катетеры в руках. Я же приехал полноценно в Литву, чтобы сразу на диализ. Но мне диализ надо было делать на следующий день. Они же через день делают диализ. Так получилось, что 3 дня. Tas vilkikas buvo privarytas prie to miesto, kad atvairavo, kiek suprantu, vairavo daugiau studentas, kitas vairuotojas. Nežiūrėjau tiksliai, kiek kas vairavo, bet tuo metu tai buvo. It's bad enough sending a lorry, but letting Yurii work in his condition is simply irresponsible and a danger to road safety. One can only suppose that they weren't really thinking of road safety when they made this decision. They even advised Yurii and his trainee to violate EU regulations and cheat the tachograph just to get there faster. Концовка такая получилась, что люди просто не относятся к тебе как к человеку, ты как раб здесь, потому что от тебя выезжают, получается. A company like Girteka is great in boosting their image with fake arguments. So we must look behind these nice and shiny reports, simply into the truck cabins of drivers like Yurii, to find what these companies do in reality to workers. The story of Yurii is not an isolated one, it's simply the tip of the iceberg. Yurii had a successful kidney transplant several months ago, but he's financially ruined and now can't return home since war broke out in Ukraine. At the moment, the trade unions are taking care of Yurii's accommodation, but more needs to be done. Any normal company would have owned up to their mistakes, acknowledged liability, and helped their employee, but not Girteka. Who will push Girteka to put their oh-so-reassuring reports into practice and compensate Yurii?